product from the shelf to the person. Вот эти 4 поддержка, принятие решений, ответственность, 3 точнее, ступени, они ведут к производству продукта, и, соответственно, все те, кто находится на них, они заняты непосредственно в процессе производства продукта. Это те люди, которые набирают телефон, звонят, узнают, как задействованы в данном. The Japanese call this kaizen. Японцы называют это кайдзен. And it was first introduced in the 1950s by a guy named Deming. Я, честно говоря, не совсем могу правильно произнести имя, поэтому если кто-то знает, кто ввел идею кайдзен, я буду очень благодарна. Richard Deming. Deming. Richard Deming tried to introduce the idea of horizontal management and essentially a level playing field for decision making in the United States for almost 10 years and was completely rejected. Deming? Deming, да, он, соответственно, представил идею горизонтального менеджмента. The United States said нет. Соединенные Штаты сначала отреагировали. He went to Japan. Когда он уехал в Японию. And they adopted horizontal management right away. Да, и там, соответственно, процесс запустился. And it turned out to be the foundation protocol for Japanese success from the 1950s until certainly the early 1990s. Японцы приняли правильное решение, тем самым обеспечили себе успех в экономике на последующие годы. The United States still hasn't done this. Соединенные Штаты все еще сомневаются. Now, up until production, Все, что до производства продукта. This is the highest level within this decision protocol that anything actually gets done. This is the highest? Yeah, it's the highest level Это самый высокий уровень that anything actually gets produced. Да, до того, как что-то было произведено. Now, there's a difference between people who do the production and the political people. Вот эта линия, которая между производством продукта и всем тем, что выше, она показывает, что есть разрыв между тем, кто занят при создании чего-то, и теми, кто выше этого. And we have a gap there. Да. And you're either on one side of the gap or the other. Ты не можешь быть одновременно и тем, и другим. То есть ты либо занят производством, либо занят политикой. Most people have to make a very specific decision on whether they're going to get involved in the political process. Чаще всего людям нужно принять какое-то особенное решение, чтобы понять, насколько ты хочешь быть задействованным в процессе принятия решения. And everybody can tell who have made those personal choices. Каждый из нас может сказать, кто сделал такой личный выбор. I cannot do politics. Например, Яша не хочет заниматься политикой. I am terrible at it. Мне не очень хорошо получается. So I don't do that. Да, я поэтому не собираюсь идти в политике. Also, they don't ask me to do that either. Да, никто, собственно, меня никогда не спрашивал. Because they know. Непереводимый юмор. Now, the people that actually do choose politics Но те, кто идут выше, become the leaders. они становятся лидерами. And the leaders will only be chosen from those people. Да, и лидеры могут быть избраны только из рядов политиков. The next is Ideal effectiveness. where you have leaders and directors. Politics. Leaders. Ministerial effectiveness. Ideal before. The people that know where basically all the bodies are buried or everything about the organization. Те, кто знают все про то, как организовывать всех остальных и все остальное, will have to be made leaders. да, и таких людей нужно выставлять в лидеры, нужно продвигать в лидеры. If they aren't made leaders within that company, Если их не сделали лидерами в какой-то конкретной компании, they'll go someplace else and be your competition. да, тогда они просто уйдут и составят вам конкуренцию. So if you know everything there is to know about the company, Если ты знаешь все, что тебе нужно знать о твоей компании,
and they don't make you a leader, и они все равно, ну, твое руководство все равно не продвигает тебя, не делает тебя лидером, go someplace else. то покидайте и идите куда-то еще. The symbol here, the symbol string decision making, is that the leader has only one job to do. Символ здесь в перевернутой пирамиде принятия решений. The symbol is that the leader, his only job is to tell everybody else how important their jobs are. У них основная роль состоит в том, чтобы доносить до всех тех, кто ниже их, что они должны делать. Насколько важна их работа. Как важна их роль. If he's not doing that, he's not being a successful or an effective leader. Если он этого не делает, он неэффективен и не успешен как лидер. If your leader is not doing that, Если ваш лидер так не делает, he's not being an effective leader. соответственно, он, So you need to keep that in mind. да, пожалуйста, держите это в своей голове. So I think this symbol string better represents a more accurate way on how business and organizations and relationships are actually functioning. Перевернутая пирамида, она лучшим образом отражает то, как на самом деле организованы бизнес, отношения или семья. Are there any questions? History of effectiveness, that's when you know everything there is to know about the business. And that your job is to remind everybody else of how important their contributions are. Ну да, мы вот тут выяснили, что история эффективности это как раз тот самый момент, когда ты говоришь другим, насколько важна их работа. In Japan, they try to keep this political segment of the decision making to less than 5% of the costs. В Японии сегмент тех, кто принимает решения на этом уровне, вот они стараются его снизить до 5%. When I was doing business profiling for Boeing Company in Seattle, their politics was 40% of their costs. Когда Яша занимался составлением профиля компании, бизнес-профиля компании Boeing в Сиэтле, он обнаружил, что в политике политический сегмент, вся вот эта часть ракушки, не 5, а 40%. And the only way they could stay in business is through government contracts. Поэтому единственный способ для них был выжить с помощью государственных контрактов с государством. They discovered they couldn't compete with Airbus on an economic level because of this 40% cost of their political people. Поскольку их руководство стоило компании 40%, то они не могли соревноваться, например, с другими авиакомпаниями в силу того, что слишком много тратили внутри. When I told them that, they didn't like the information. Ну да. Соответственно, когда мы раскрыли истины, руководство Боинга возмутилось. В России по ощущениям процентов, наверное, 80. Да, in Russia we feel that this percent goes like Знаете, 80%. видит эту картинку, когда программист один сидит там, Да, копает или что-то, а вокруг там куча Начальник. начальников. Да. Well, what I think and actually what I expect is that you people will appreciate and recognize that, and as you proceed to become more efficient, that you will create organizations and businesses that are more efficient and more effective. And this is where you can actually make the biggest difference in your effectiveness. Ну, Яша надеется, что в будущем мы все возьмемся за ум и, вот, осознав эту идею, сможем построить эффективные и оптимальные бизнес-модели. То есть это основание для нашего принятия решений. Next slide. Next А можно вопрос? Really? Already? Oh, I know. I can hardly wait. Oh, All right. we have a question here. Question. В чем, вернее, от чего зависит пропорция между делателями и командирами? What does the proportion between doers and directors depend on? The differences? What does The directors and the no, difference. no. What's the difference? What the proportion? What does the proportion between doers and producers depend on? Well, the political people are the most expensive, and
the object is to value the production people more than they're being valued currently. These people actually are the ones that get the work done. And what Deming did in Japan, it says, value those people, pay them what they need to be paid. Because those are the most important people. I don't think this was the question. What it was about? It was about what factors probably. Yeah, what factors influence the proportion. So why in Boeing it was 40% and in Russia it's 80%. Is there a cultural difference, or is there any factor that will influence this proportional? Yeah, it's. I think it doesn't go beyond just simple stupidity. It's really simple. It's a stupid idea. Мы пытаемся определить, какие факторы определяют то, что в Америке 40% тратилось на руководство, в России это может быть 80%, а в Японии 5%. То есть если какие-то внутренние, да, процессы. Яша говорит, что чаще всего это просто глупость, ничего более. The Buddha said everything is impermanent. Будда говорил, все временно. Except stupidity. Кроме глупости. It's eternal. Можно еще попробовать перевести этот гениальный Петровский указ про, что подчиненный перед лицем начальствующим вид должен иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальствующего лица. Это ментальность русского человека. То, что очень глубоко. Are issued a law which imposed working people to be a little crazy and Not crazy, stupid. Stupid, to look stupid, so as not to confuse the upper. This is Russian mentality. That's Russian mentality. And that reason, unfortunately, 80%. Right now, you have an opportunity to change all that. Да, но сейчас у нас есть возможность все это поменять. And it'll be done by you people. Which way? Yeah, well, We're that's your trying to choice. understand right now which way. One more. Скажите, это вот суждение об эффективности бизнеса, оно основано на эмпирических данных или есть какие-то другие доказательства этого?